Open the class lo mali chest. Hello. Okay, all right. So అందరూ Jmeter plus JDK ఇన్స్టాల్ చేశారా ఎవ్రీవన్? లేదన్నా కుదరలేదు, మార్నింగ్ చేస్తాను. ఆదిత్య, మోహన్, ఓకే సరే. ఓకే, Jmeter JDK ఇన్స్టాల్ చేశారా అని అడిగాను. ఓకే, ఆల్ రైట్. నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ హియర్. నౌ okay. So once you downloaded Apache Jmeter 5.4.1, you have to extract it. That is zip file, right? So right click, you can extract those zip files. Just మనం డౌన్లోడ్ చేసి అన్జిప్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, లెట్ మీ సీ. సో అపాచీ Jmeter. సో వన్స్ డౌన్లోడ్ చేసిన జిప్ ఫైల్ని వీ హ్యావ్ టు అన్జిప్ ఇట్. Okay, so let me download this. Unlicensed. Okay, what unlicensed? Okay, let it download. It's 70 MB only, right? Let it down. Okay, no problems. What, I change it to Jira only, right? Why it's giving this errors? Okay, let it wait for 2 minutes. Once it downloads, then we can unzip it. Okay. మన స్క్రీన్ రికార్డ్ చేయడం. Okay, got it.
Okay, so it's successfully downloaded. ఒకసారి ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి downloads. Now copy this, or let's cut it, go to D drive and paste here. Okay. Now once you pasted, so you have to extract all. So click on extract all. So there is no installation process, just you have to unzip that zipped file. Okay, extract cheyalante. So Jmeter installation antu em undadu. So we have to just download the zip file and you have to extract that zip file. Okay, all right. Now this is the zipped one. I can say unzipped Jmeter. Now open this. Now open Jmeter. Now you can able to see some folders: bin folder, docs, extras, lib, license, printable documents. Now go to bin folder. Now a bin folder contains some jar files as well as batch files and executable files. Now to open the Jmeter, so you can open Jmeter Windows batch file, or you can open Apache Jmeter executable jar file, where it opens the Jmeter. ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, Apache Jmeter or Jmeter Windows batch file. Okay, now let's open this. Now just minimize, don't close this. Okay, now you can able to see the Jmeter. Okay, so this is the Jmeter. I can say this is a GUI. I can say Jmeter GUI, where you can see various options: file, edit, search, run, options, tools, help. Then you can see here new, templates, open, save, cut, copy, paste, expand all, collapse all, toggle, start no pass, stop, shutdown, clear all. Now a Jmeter by default it contains the test plan. So Jmeter ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ట్రీ. మీరు బీటెక్ కానీ లేదా ఎంసీఏ కానీ అయితే మీకు ఒక సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది. దీంట్లో బబుల్ చార్ట్, పై చార్ట్, సార్టింగ్ అని. సో Jmeter will work as a, I can say, order tree. So it will contains the main folder. I can say this is the root folder. A root folder contains, I can say, root file. A root file contains again subset of root files. Okay, the test plan. So when you click on test plan and right click, you can see some of the elements. Jmeter లో ఎప్పుడు మనం wish to called as elements. Jmeter లో ప్రతి ఒక్క దాన్ని wish to called as elements అంటాం. Okay, now what we have to do is, so we have to add thread group. So if you see here, thread, number of threads are nothing but number of users, ramp up period, loop count, currently 1. There are various options are there. I will explain once we completed the scripting. Now once you added the thread group, you have to right click again under the thread group.
Now under the thread group you can see various elements. One is samplers, logical controllers, pre-processors, post-processors, assertion, timers, test fragment, config element, listeners. So there are various elements are there. Each element again contains sub-elements. See, if you see the samplers, various sub-elements are there. So samplers are nothing but here the protocols. Samplers are nothing but the protocols. Jmeter supports these many protocols. And support just HTTP request is nothing but web protocol. I can say FTP request is nothing but FTP protocol. JDBC request is nothing but JDBC protocol. JMS, Java request, LDAP request, mail reader sampler, OS processor sampler, SMTP sampler, TCP sampler. These all samples are nothing but, I can say the samplers are nothing but the protocols. But in Jmeter we used to call it as samplers. మన protocols అనం. Jmeter ఎప్పుడు protocols అనం. ఒకవేళ in case ఇంటీరియర్ protocols అడిగినా కూడా we have to tell about the samplers only. Okay. And logical controllers. So by seeing the name itself, logic, implement the logic using the logical controllers. If you see, there are various logical controllers. If controller, it's kind of logic only, right? If condition, transaction controller, loop controller, while controller, for each, include, interleave, once only, random controller. So like that, there are various controllers are there. Okay, so these controllers, so we can learn one by one what controllers will do, each controller, so that you can get better understanding on that. Okay, and pre-processor, there are various pre-processors are there, so we can know those pre-processor also. Post-processors, there are various post-processors are there, so why we have to use those post-processors. Okay, and assertions, so various assertions are there. Timers, so various timers are there. Okay, so timers here will act as a ting times. So test fragment and config element, where you can see various config elements. And the listeners is mainly for test execution purpose. I can say during the test execution, to monitor the test, we have to add the listeners. Okay, all right, so these are the various various elements, I can say various elements are there. So under the thread group, various elements are there. Samplers, logical controller, pre-processor, post-processor, assertions, timers, test fragment, config element, listeners. సో మనం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అసలు మనకు స్క్రిప్టింగ్కి ఏమేం కావాలి? ఇనిషియల్ సెటప్ రిక్వైర్డ్ కదా మనం స్క్రిప్టింగ్ చేసుకోవాలంటే. ఇప్పుడు లోడ్ రన్లో కూడా స్క్రిప్టింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం ప్రోటోకాల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రోటోకాల్ అయిన తర్వాత బ్రౌజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి, స్టార్ట్ చేస్తే రికార్డ్ అవుతుంది. అంతేనా ఎవ్రీవన్? Now in Jmeter, what are the prerequisites? I can say pre-setup we have to do for scripting means, so under thread group you can add the logical controller. Under logical controller you can see a name called transaction controller. So you can add the transaction controller. You can give the transactions names here, but during the script recording also you can give the transaction controllers. Two ways లోనే ఇవ్వచ్చు. Before start of the recording you can give the transactions, or during the script recording also you can give the transaction.
That's called as transaction controllers. Okay. Now let's use TS01. Let's take the I can say application name. So which application we can take? Everyone, tell me which application we can start. Web Tours, Jmeter Store, Voter ID. Okay, let's take Voter ID. Voter ID _01 launch URL. Okay, now just click on the third group where you can see the transaction name. Again, right click, add logical controller, transaction controller. So instead of doing the multiple times, so you can just copy this transaction and you can paste it. I can say paste it means just copy this and paste here and modify the transaction. Okay. So what is the next transaction? Click on assembly consistency link. Correct. This is the second transaction, right? Right. Now copy. Now right click, add thread group. Right click, add logical controller, transaction controller. Now paste this. Select district. Correct. That's one only, right? Third transaction. Next, fourth one. Get polling stations. That one only, right? Now right click, add logical controller, transaction controller, then give the next transaction. Fourth one, get polling stations. Correct? That's one only, right? Adana. Get polling stations. Okay, alright. Now, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? థ్రెడ్ గ్రూప్ కింద transaction names define చేసాం. Now, again, right click on the test plan, add. Now, we have to add non-test element called HTTP test script recorder. అంటే మనం ఇప్పుడు లోడ్ రన్నర్ ఎలా రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేస్తామో ఇలా ఎక్కడ కూడా మనం we have to start the record, then only Jmeter can able to capture the request and response. Okay, now here there are various options are there. So here target controller ఏం చేస్తుంది? HTTP test script record లో టార్గెట్ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది అయితే మనం ఎక్కడైతే ఏమైతే టార్గెట్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ things we added under test plan, those will be reflected under target controller. Reflect అయ్యే మనం ఏమైతే యాడ్ చేస్తున్నామో కరెక్ట్. Now can I select launch URL, which means I selected the transaction, then I have to you can filter the some set of requests. Sorry. And so include a capture of it. Now if you click on add suggested excludes, which means it won't capture the non-HTML resources.
I can say JPG, PNG, even in non-HTML resources kada. Those it won't capture. Okay. Alright. So once we set this, then we have to define Jmeter proxy in the browser. అంటే మీరు క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు, ఏంటి Jmeter proxy ఏం చేస్తుంది? So Jmeter proxy means without Jmeter proxy, Jmeter won't capture the request and response. Capture చేయదు request response. Okay, keep in mind. Request response ని capture చేయదు Jmeter until unless if you put the Jmeter proxy. Now ఎక్కడ Jmeter proxy ని నేను సెట్ చేయాలంటే, you can use any one of the browser. You can use IE browser or Chrome browser or Firefox, and you can set the proxy. Now let's do in the Firefox proxy. Okay. Now what we are discussing on the Jmeter. We have to set the Jmeter proxy in the browser లో మనం Jmeter proxy ని సెట్ చేయాలి. ఎందుకు? What is the necessity? చెప్పేసా? సరే సరే సార్, నా రికార్డింగ్ సెషన్ ఉంది. సరే. ఓకే, సరే గైస్, అశోక్ కాల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద Jmeter proxy ఇన్ ద బ్రౌజర్. దేంట్లో సెట్ చేయాలి? Jmeter ప్రాక్సీని బ్రౌజర్లో సెట్ చేయాలి. ఏ బ్రౌజర్? యూ కెన్ టేక్ ఎనీ బ్రౌజర్. యూ కెన్ టేక్ IE బ్రౌజర్, యూ కెన్ టేక్ Chrome బ్రౌజర్, యూ కెన్ టేక్ Firefox బ్రౌజర్. ఏ బ్రౌజర్ అయినా వర్క్ అవుతుంది. Now, so let me take Firefox browser. Now. So ఇప్పుడు నేను గూగుల్ సెట్ చేశానంటే, I can able to open the Google website. గూగుల్ వర్క్ కాలేదంటే ఏం మెసేజ్ వచ్చింది మనకి? The proxy server is refusing the connections. అంటే ఏమని అర్థం అంటే, ఆల్రెడీ ప్రాక్సీ సర్వర్ ని సెట్ చేస్తున్నామని అర్థం. ఓకే, అంటే Jmeter లాస్ట్ బ్యాచ్ క్లాస్ కి ఆల్రెడీ సెట్ చేస్తున్నట్టున్నాం. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ ప్రాక్సీ. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ 3 ఓపెన్ మెనూ ఐటమ్స్. Now click on options. Now type here network. Configure how Firefox connections to the internet. Click on settings. Now ఇక్కడ చూసారంటే ఆల్రెడీ ప్రాక్సీని సెట్ అయింది. బై డిఫాల్ట్ నో ప్రాక్సీ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే,
బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు నేను గూగుల్ ఓపెన్ చేశానంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ google.com. Google is not opening. Huh? What is this? irctc.co.in. ఇది కూడా సేఫ్ కదా. సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ ప్రివెంటింగ్ ఫైర్ఫాక్స్ ఫ్రమ్ సేఫ్టీ కనెక్షన్ టు ది సైట్. క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్. సో యాక్సెప్ట్ రిస్క్ అండ్ గో. No? Okay. Once accept risk and go. Now IRCTC website open అవుతుంది. Google కూడా open అవుతుంది. Now what we are doing is, now we are doing I can say we are setuping the Jmeter proxy. So just click network, then click on settings. Now select manual proxy. Here we have to give the Jmeter proxy called localhost is the host name, and port number you can give any port number, not only 9098, you can give 9091 or 8085, anything, any port number. Don't give 444s like that, 3333s. Okay, now what is the Jmeter proxy we have set it? So we selected manual proxy configuration, HTTP proxy as localhost, and port number is 9091. Okay, before that let's get the voter ID URL. We need the URL, right? Okay, let's take this. Now go back to here. Now click on settings. Now give them manual proxy, click on OK. Now close this. Now paste this URL. What happens? Okay, now let me do one thing. Let me change the internet connection. I don't want this. Okay, no problems. Now advance, accept risk and continue. Up. Now click on options. Let me try this. Network 9091. Now just close this and reopen it again. Let me clear the history. Let me check the network. Okay,
9098. Let's use 9098. Just give google.com. So, which means our proxy is refusing the opening the google.com. Our proxy means Jmeter proxy. So, మనం ఇప్పుడు Jmeter proxy set చేసాం కదా. Now, let's go to here in the HTTP test script recorder. Scroll up. Whatever port number we have defined in the in the browser, we have to give the same port number here. What is the port number we have given? 9098. Okay, now I selected launch URL. Now I'm going to start recording the application. Now click on start. Before start, let me stop it. I want to add few more things. So under HTTP test script recorder, add the listener's view results tree. I will tell you why it is required view results tree. Okay, now go to the HTTP test script recorder. Now start this. Okay, now go to the browser. Now paste URL here. Now hit enter. Secure connection failed. Why? Nine 9098 only. Right? Nine 9098 correct only. Let me disable this. Click on OK. Now let's start. Okay, now click on advance. Now so accept risk and continue. Now it opened the page, right? Now go to the Jmeter and see. Oh, it's not captured. Launch URL. It's not capturing. It's not capturing the request, even though it opened the application. It's not capturing the request. Connection reset.
That's okay. Now this is the office laptop, so that is the reason it's not capturing. Okay, let's do one thing. In my personal laptop. Okay, so that we can continue in personal laptop, so that you can clear on this recording. Okay. Now assume that ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు ఆఫీస్లో అక్కరైంది అనుకుందాం. ఆఫీస్ మీకు ఆఫీస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే జెమెటర్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు, ఇలా క్యాప్చర్ అవ్వట్లేదు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ వే వీ కెన్ యూస్ అండ్ కన్వర్ట్ దోస్ ఇంటూ జెమెటర్ స్క్రిప్ట్స్? అంటే ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచెస్ ఏమున్నాయి అంటే, సో దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ Jmeter plugin. There is a concept called Jmeter plugin అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అలాగే యూ కెన్ యూజ్ ద ఫిడ్లర్. మనం ఆల్రెడీ లోడ్ రన్నర్ రికార్డ్ చేసి యూజ్ చేసినప్పుడు ఫిడ్లర్ కూడా కన్వర్షన్ చేసాం కదా ఎల్ఆర్ స్క్రిప్ట్ లోకి. సో యూ కెన్ యూజ్ ఫిడ్లర్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ Jmeter ఎక్స్టెన్షన్. ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ద Jmeter ఎక్స్టెన్షన్ టు యువర్ క్రోమ్ బ్రౌజర్. క్రోమ్ బ్రౌజర్లో మనం ఎక్స్టెన్షన్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నౌ లెట్స్ సీ దట్ పార్ట్. ఐ గెస్ ఉండాలనుకుంటాను. నో యాక్సెస్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ దట్. సో Jmeter Chrome extension. You see, Jmeter Chrome extension. Now just open this link and you can see add to Chrome. Add to Chrome. Now you can click on add to Chrome. Add extension. Yes, it's added right now. Now let's do same thing again for the now click on here. Now you can see Chrome extension. So open this where you can able to see the login or sign up. మనం ఇంతవరకు క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ లోకి లాగిన్ అవ్వలేదు కాబట్టి, సో అంటే న్యూ యూజర్ కాబట్టి, సో యూ హ్యావ్ టు డూ సైన్ అప్. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ దెన్ యూ కెన్ యూస్ లాగిన్ అండ్ డూ ద ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ లాగిన్. Okay, now click on login. So I have existing user. So otherwise let me register. Okay, click on register. Now I can say perf testing 033. Let's take student. Now registered. Close. Okay, it's by default logged in. So now what we can do, just close this. Now click here. Now open the Jmeter extension. Now if you see hi perf, it's already logged in. Correct? Now what you can do is you can record your
steps in the extension, Jmeter extension. Now give that name. So voter ID. Okay. Now click on start record. Now enter the URL. Okay. Now if you see, it's recording the events. It's recorded the events. Now give the name. Click on assembly constancy link. Add step. Now assembly constancy link. Now it's recorded the steps. Now select district. Select district. Now select the any one constituency. Now get polling station. Now click on stop recording. Now click here again. Now you can able to see the voter ID and run, edit, save. Now click on save. Now you can select Jmeter script. So you can select these two. Now click on save. Then the Jmeter JMX file will be downloaded. Now you can go to the Jmeter, open that. So click on open. Now download. Now if you see voter ID.jmx, click on open. Now if you see here, it's captured the URL. Now expand this. You see here. Now if you go here, now if you see here, district. Now if you here get polling stations, so assembly constants is 72. Right. And if you see view state, event validation, correct? View state, event validation, the dynamic values are there, right? So let me change this look and feel. Metal. Right, so that you can able to see the clarity. Now you are clear, right? I can say the screens wise. So if you see here, so view state generator, event argument, view state, district, last focus, event argument, event target, event validation, and here. Right. So like this, you know, if you are facing any challenges during the recording using direct Jmeter, there is alternative ways. You can install the Jmeter plugin into the browser, and you can create the account, and then you can record your application, and you can download the JMX file. Then you can open the same JMX file in your Jmeter. ఓకే, సో ఇలా కూడా చేయొచ్చు. అనదర్ వే, సో ఫిడ్లర్, సో రేపు అది ఫిడ్లర్ రేపు చూద్దాం. ఫిడ్లర్లో కూడా మనం రికార్డ్ చేసుకొని
ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపోర్ట్ చేసి మనం జేఎంఎక్స్ ఫైల్ని కన్వర్షన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ ఇన్ టుమారో క్లాస్. ఓకే గైస్? Everyone? ఓకే. సో ఇలా మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సి టుమారో. నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ లాగా నాకు కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంది నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్, బట్ ఓకే కీబోర్డ్ ఉందిలే. సో రేపు ఆఫీస్ సరే పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో లాగిన్ అయ్యి డైరెక్ట్ జేమీటర్ నుంచి ఎలా రికార్డ్ చేయొచ్చు అది కూడా చూపిస్తాను. Alright guys, so everyone who are not installed the Jmeter Java, I can say JDK 1.8 and the Jmeter, please install that. Okay guys? ఓకే. Okay, so let's connect tomorrow 7:30 tomorrow morning and we can continue on the script recording in Jmeter, then followed by customization, same correlation, parameterization, page validation, same concepts. Concepts is similar but tool is different. Ante. Okay guys? ఓకే. Yeah. Okay, let's connect tomorrow morning at 7:30 then.